Yes, what is up, everybody? This is Kundai, and welcome back to this channel. Thank you so much. If you're watching this video after Taenda Tapa live, you just have to know what family saying channel. Some of the points that are going to be explained, and you learn a lot. Kana rumna no parra kuti awane man. Right. So let me check some of the people who are here for joining us. Diana Rusape, say Bridget Mandishona, Tariro Chidanda, Trevor Marufu, Raymond M. Thank you so much, Peter Mahuku and Richard Chitaka. So thank you so much. If you're watching, please just share this video. Just share this video. So what I'll do, I'll just take a moment to share the video for Facebook. Kundai, Kundai, I'm saying your net yes, your network is breaking here and there. I don't know. How is your connection? Oh, my connection is okay because nditori ndatenda kuti connecta chaivo chaivo Bahasha. pahasha but Okay. Yeah, it's okay now. I'm seeing Tracy Vimbai. How are you? Chiedza Mtlanga, Alan Svanda. So let me just share this video, please, with your friends. By Facebook, we are also live. So just check Kundai Chitima by Facebook, and you will see Kundai Chitima, the Facebook page. We are on the Facebook page. So just share the video with your friends. Let me check the. Sorry, I just want to check Kutindonati. Are we live on the page? Because okay, it's okay. Right, good. I'm seeing it. We are live. So if you're live, please just share. If you're watching, just share with your friends. Right. So today we are with say Banabasi. Sorry, just a minute. Right. So if you're watching this video, please share with your friends. I'm seeing some of the people. Raymond, Hans Kunde, are you being hotspotted? No. Kunda, you like my brother, even your voice, your smile, Vimba Zulu. All right. Anonzi Kunda were futhi because indinasisa wangu anonzi Vimba futhi. So so vamwe ina another life. Yes. What a coincidence, guys. Yeah, it's a very tricky coincidence. Because it's like I've got a sister anonzi Vimba, so I don't know if she's watching at the moment, but I also have a sister, Aronzi Vimbai, and she's a blessing. So you are my sister, Vimbai. So last week, I'm seeing David Zulu. How are you? Tadiwana, She Rose, Vimbai Zulu, Vimbai Ganeti. Hey, I have got another Vimbai Wakawanda. So today we just want to talk about issue of business. Last time we spoke Namkoma Banabasi, and he shared with us his story. He was once munaneta zve vakambotanga vari munhu anonzi muriswe mombe anonzi muriswe mombe vari mufudza mombe anga ari mufudza mombe kana kuti vamwe vanogona kuti mukomana webasa It's polite. So being a mukomana webasa, and he started his own company. Vakatomboita Dhaka-Boy, handitika kutoita Dhaka-Boy kutokanya zvidhina kusvika vasvika iko zvino he owns a number of companies, and company yavo imwe yacho itori company hombe, kunoti imwe yacho dzese company hombe. Ngoma Barnabas, thank you so much for being with us today. You know, patakaita mavideos aya there were some people who were coming vachiti sha iwe where is Mr. Banabas? Can you please invite him again, because we want him to explain to us more and more things. So I believe there are some people who have got a lot of questions for you. Okay. I'm seeing some of the people
vanoshamisika with the way vanotaranzi. It's like the man is so humble. It's like zvotoshamisa kuti this man, like the way he is, he's got a lot of. Nonga pana vanhu vakaenda vanoita look you up paGoogle vakaona kuti utori munhu mukuru usingaite baba. No, you know, actually, Kundai, as I said in our previous video, it's actually my desire, but as you are holding these interviews and my talks, I gotta say, well, of course, we are doing it at a social level during this lockdown, but may it be something could transform a lot of people, especially our generations, because I have a passion to see our generations liberate ourselves financially. Yes, kushanda hakuna chakaipa, but still we need that entrepreneurship mind. Tikwase ku transform our lives. Tikwase kuva financial, to liberate ourselves financially. Kuda but andina kunza akavachara yekuti korokotedza happy birthday 40 Independence Day. All right, yeah. Independence, yeah. All right. Yeah, happy birthday, Zimbabwe. Happy birthday, Zimbabwe. Was that I have actually lost count. My days, I suppose I teach you panyika pasi. Oh, I want national independence, independence. Anyway, I think I'm yeah. All right. So, we want to ask you, but you told us, Magaita time Dhaka-Boy. Yeah. Probably that's how you got into the construction industry. Suppose you can go to Dhaka-Boy, construction industry. Yeah. And then when you got into being a Dhaka-Boy, Magatos Bezira money, company, a very big company like right now, and a lot of other companies. So can you tell us, how really did you grow that? Because Dhaka-Boy, and then the Batanga kids are marrying company in it. How did you do that? Before I answer your question, I want to say this. This is the situation of most African entrepreneurs. Kana kuti vakawanda muZimbabwe vane businesses avo. Vazhinji vakatangira muka one room, pasi pemiti, pasi pe-umbrella, on the table, kubhuti kwemota vachitengesa, kana kuti vachiita whatever they do, or manufacturing behind their gardens. Saka, like all of them, I also passed through the same process. You could at some point of time, and I told Dhaka-Boy, Dhaka Stina, and all other jobs which are manual, you can think of. Saka, as we discussed in our two topics that when I was highlighting kuti munhu kana ane vision yake anoipusha kusvika yava is successful. Now I think what you are asking me today, it's the fundamental. Watingati ndiwo muongo wenyaya, because vanazhinji ndo pavanoperera pakuzoti ndatanga ndiri Dhaka-Boy, ndatanga ndiri teacher, ndakaita chikoro changu, ndotanga say what's the first step to grow your business. I will more relate to my story. I think it's easy that because inini handisi professor handina madoctor edzidzo semwana kundai tongo takangobereka hedu certificate yedu yepopo. Saka tikada kuti tiende kumabhuku chaiko haisi tetanyarara, but tikaenda kupractical then we can talk. Saka I was a Dhaka-Boy, and semunhu aida anga nechiro chekuita company yake, ndaitori more like in my lessons zokutodzidza chaiko. Saka from here ndingazofamba sei kuti ndiite ma-structures angu, ndiitewo rango business chafamba sei. Saka zvimwe zvinhu zvinoitika mai ndezvekuti unozokaruka waona you find yourself wava mubusiness rekutoti later ndovanzwa kuti no, this is now a business, ratova business. Saka ndochiita sei kuriformalize. After some time
ndiri Dhaka-Boy ndakatanga kutsvakawo mabasa. Tumabasa twangu ini twekuvaka, but ini handigoni kuvaka. Saka zvaitika zvoti ndikawana basa rekuvaka, ndainotsvaka bhirida. Bhirida uyo contract waneni, and sometimes ndaita Dhaka-Boy wabhirida wangu. Uri kuona zvazviri? Kuti wewe kundauya yebuilder ndokuemploya ka, but kana ndakuemploya ndini muridzi wetenda, asi ndakuita Dhaka-Boy wako. But ini ndichikukoresa iwewe. Hey. You get the sense of it. Saka in short ka handifungiti pane munhu angazvi undermine kuzvitarisira pasi tiri kuti no, inini I'm not an engineer. Saka kana ndakutaura naengineer ndakumisa paposition yaengineer. Yes, unomisa paposition yaengineer unopa respect. But kana uri watsvaka basa ndewe murungu ka. Saka unokwanisa kutsvaka basa wakadaro at level yauriyo yo negotiate ma prices and everything. Then uenda undoda nako engineer oita basa kana richida engineer. Kana basa richida makanika anogona kugadzira mota usingagoni unoda nachi makanika uyo gadzira mota, but kana basa rapeo ndio unotangiriswa mari. Then unotambirisa chi makanika urova pasi. Saka it's basically nyaya kuti unogona kutoita senge uri kuita kutange middleman sort of. Yeah, change middleman kana kuti broker. But now in my case, it was good because I was also participating. Kune vanozoda kupfeka sutu ka obata brick face. Ine chi begi. Ronzi chi kunje brick face. Briefcase. Obata briefcase. Achadi kubata Dhaka man. Iye ada kuti akutsvaka mabasa. Achisa mari muhomwe then orega vamwe. Yeah, if it works then it's okay, but in my case I practically become part of the production. Even pandakazotanga my own brickyard, I remember taitoka nyastina tese nevanhu because pandakanotanga brickyard inini ndanga ndisina enough money yekuti ndingaemploya vanhu. Saka inini ndaitoshanda nevamwe, then paida mota. It's funny story again. Paida kuti titenge ma resources akaita sana Riverside nekuzodeliver ma bricks aya. I conducted another gentleman angane chitruck so. Saka chitruck chando chataichi haya every day in the morning ndainochitika. Tosera tichishana nacho then mane ndonodzorera. Saka we were paying per load. There was an agreement yatakaita. Saka in short ndikuda kuzama kutaura kuti pane ma means akati wande kuti munhu unokwanisa kushandisa chero usina enough resources. You can engage other people in terms of knowledge, in terms of my equipments. Andingarambi basa rinoda JCB noti handina JCB ka. It's better nditore basa rinoda JCB. Then ndo yakuna kunda yane JCB ndoti shamwari kai chiu yane JCB rako ndaku yochinipa ma rates ndonegotiate for ma rates ari nani. Then JCB yo yayoita basa. Ndotambira hangu ndokupa yako ya charge ndosara neyangu yemhomwe. Saka I think that's another strategy which could help pamunhu anenge achiti handina mari asi ndoda kutanga. Hey. Saka Mana mozati ndikunyatsorati ndikatopedza live ino ika ndichatsogara pasi ndisanga kunyora mamunotes wezi handiri kufunda. So kusaka manje what are the tips kana what are the practical tips dzinogona kushandiswa for me to grow kana kuti ndikwanise kupusha, let's say any kind and any type of business? Hakuna here yekuti akaita ma-universal yekuti chamari tomboti ndotengesa madomasi haisi construction industry. What can I do kuti ndinyatsokudzidzira? I think zvinoitika ndezvekuti ukatarisa mabusiness mamwe mazhinji anongotanga as a family thing kana kuti a sole trader, ngoti ndiwo akadaro kunde wangowana kuti ndaona matomatoes anga andoda kutengesa. Kana kuti pangeita umwe mudzimai ashaya mari vana efees akuti no ndashaya mari efees handingagari rega ndinopa neighbor pedu apa pane matomatoes. Kundai I didn't share with you what I did pandakapedza chikoro. Ndisati ndapedza chikoro samwe ndapedza chikoro isusu kumusha kwenduko kune irrigation. Saka irrigation inorimwa right throughout the year, chibage, nzungu and everything. Saka pandakapedza chikoro seated at home doing nothing, ndakaona a gap yapa kuti inini ndikaoda chibage kamu irrigation ndochibika ndina chipa mashops kunotengesa. I can make money. It's another business randakatomboita iroro. Saka taiodha nzungu dzedu todzikanga toenda nadzo pamusika kutonotengesa pamabhazi chachi pipeline pamakoni. And now ukaenda kumaraini kuti ndine timu randaitengesera vanotokutaura kuti ai nzungu dzemukomana wangu wasinganokora usina zvotongoyonokora mudhishi yazvo.
I was very small, but nzungu it's better. aiwa nzungu choro watora tsama ka waitozobhadhara vakapu saka it's something which I look at now but ndotomboseka kuti siko zvindi ndaizvawana kupika saka asking for something chiri universal kuti vanhu vangaita ini hangu zvandakaona ndezvekuti vanhu zvekuita vanazvo but chavanokoniwa manje ka kuzovandudza business riya to transform that business kuti richiitewo chinhu chiri formal chinovapa more money because isusu takakura pane madzimai angorotengesa matomatos pamusika ka haona kuti namanje mudzimai achiri kutengesa matomatos wozvibvunza kuti haasi kubroka but haasi kukura uri kuona ndinemwe muchinda aindigera musoro kudhara tichangopedza chikoro saka this at the time ndapinda mutawana atoti kure manje hamunhu mukuru kezvo achiri kungogera saka my question andakazvibvunza ndekuti vana havana potential yekukura here kana kuti potential vari kuiona but they are not ready to grow kana kuti potential vari kuiona asi havasi kuziva manje saka ndokura sei from dishi rangu order yangu yemakreti matatu ematomatoes kana kuti emabanana kuti ndikwanise kunohodhawo negonyeti kana ndikwanise kunohodhawo netruck ndozviita sei I think unokwanisa kuona vamwe vanhu vakawanda vari stuck there do you know kuti maraini muharare kumalocations pane umwe musha wakakura uchingozati une tax shop vanhu havadoni but havakuri havaexpandi itax shop iyo chete wozvunza inorera vanhu inoita unobva kubva grade 7 kupedza kusvika form 4 kutoenda kuuniversity vana vamagoita grade 7 ingoripo vagonotenga matax shop iyoyo saka I think ndo imwe mindset inoda kugadziriswa in our generation yekuti kana uchiita business allow it to grow but the question ndeyekuti how could you identify potential in your business inini business rangu rine mukana wekukura saka nyaya iripo ndeyekuti ukaona iwe uchiita business rokuti unoti waorder wakutengesa kana watengesa uri kusara nemasurplus haasi kuti utenge mota kana kuti uextende imba kana kuti utenge plasma television or something no masurplus honestly kana tiri kubusiness principle masurplus ndekuita plowback saka if we're running a tax shop now wakwana surplus it's a room business iri kutaura kuti ndakura chindi expanda hatichinda kana kuretail shop yakati kure then retail shop iya yakati kure ikatanga kuzara wava nemasurplus yakutaura kuti chindikudzawo ndite supermarket but now the question yetata vanhu vazhinji vasazoda kukura anoziva kuti chii pane zvinhu zvakati one day chinhu chekutanga chetata vanhu vasada kukura ndechekuti anenge achiita ini shopi ndeyangu pandinoenda kunohodha ndosiya ndatovhara ndoloka shopi yangu ndonohodha zvinhu zvangu ndodzika zvinhu zvangu ndozvitengesera that way I'm safe handibirwi mari ndikuona kuti mari dzangu dziri kufamba sei asika uri kuchengetedza $10 ka instead of expand and enjoy 1,000 kana 10,000 saka don't get too comfortable with less nezvinhu zvishoma shoma wototi aine zvino mwana achienda chikoro handidi hangu chii ndoramba ndichitengesera in short way I'm going with this ndeyekuti business pane parinosvika parinokutaura kuti aiwaka inini ndauda kuti uchiemploya vamwe vanhu uri wega uchakwanisi you can't handle me I need more people allow that expansion employa vanhu then woitawo mastrategy ari nani okuti unoisa in place kuti vanhu vaya vasakubira like marecordings wointroduce zvakaita kuti monyora chero pasina chikoro guys unongoendesawo bhuku rokuti tinyora stock then toona kuti ratengesa sei torekodha mari yedu iri kupinda yapinda sei so that ukwanisa kuti panoenda kuhodha ka wosiya business rakavhuraka richirana kana uchitengesa mabanana there's no problem kuti unokwanisa kupesera wahai another person anotengesa mabanana there's no problem kuti unokwanisa kukura mabanana ako usingachatengeseri pasi pemiti kana pasi peumbrella you start selling your bananas in a shop you start selling your bananas from a cold room the moment paunoita cold room you can order as much as you can because unokwanisa kumapreserva kuti asaora saka those are some of the things okuti hatizvifungi manje isusu hazvipindi musoro havozitoti ndorohwa mari ndetoti ndikangodzi mari nangotsvaga munhu kana techityira fanike ozati imwe nyaya inotinetsa mazimbabwe unongoziva kuti ukapinza munhu ukanyatsomupinza anotanga kuona kuti saka idzi dziri kuenda unohodha apo
Kutengesera apo. Alright. Mangwana makuseni 1 month 2 months later anenge akuti achadi basa akunotanga rake. Ina kutanga rake ashanza akubira iwewe. Ndiyo nyaya yega. As chinzwa manje, I think for me that's why it was easy for me to prosper in business. Never ever be jealous. Kana kuti usaemploya umwe munhu unetarisiro kuti yaramba ari murombo. Ndinositi nini kuma employees vangu ndikaona mushando wanga akatenga mota ina celebrity. Andimuvhunzurudzi kuti waone mari kana aseva mari yake akatenga mota. Inini mushando wangu akati andauda kusiya basa ndaunotanga business rangu. I give that person my blessings, even my ideas, kana another means yekutoti akwase kuexpand. Because look, atira semweyo kwa umpimbindo. It's very, that's why uchiona unazhinji vasingabudiri. Because mweyo selfishness neumpimbindo kana negodo amwe munhu adi. Do you know zvezvikunda wakadai uchiita zvauri kuita? Kune munhu ari kurwadza asingaiti. Arari. Anorevesa. Kuti kero totoita 1 million views pa YouTube. Atofa. Saka instead kuti afunge zvokugadzisa life yake. Akuspenda time achifunga kuti saka kunda inini ndingamudonidza sei. Ari kuzviita you are now, you see. Saka idea kuemploya munhu because munhu anozoona matrix angu. No. Kana muchishanda naye mudzidzise matrix not business rikure. Do you know right now I've taught my management level business kuti I don't need to supervise them every day. Vava kutoziva matrix zvoitwa sei. Along the process ndine vamwe vakandisiya. Vakafila kuti they are now bigger people. Vakasiya vakanotangawo zvavo. Tamo vari kubudirira. Vamwe vakanosvika vakadi vakatadza kubudirira. It's life. But I don't have to do anything to sabotage them. Handifani kuvaitira godo. Ati aruda kuinda ndosa. You know, another time I remember ndinomwe mushandi akaratidza kuti aida kubuda mucompany. Ende aida kunotanga hadi. Nona. Aida kuti anotanga hadi. Saka chiva ndamti no, iwe usafila bed. If you want to come to the business world, come on, bring it on. Ngatisangane mundima 50-50 wemira apo achiita zvake nchiita zvangu. One fair game, a win, a lose. Because this guy anga almost to top management. And anga ne connection, influence in some of the customers. Saka, this was shandi because look, I'm my only person. You are your only person. I do things my way, you do things your way. We can never be a duplicate as it. All right. So if I get to a point here which I have to employ people, I just have to employ people. I beg you too bit. Every day, you know the name, the loss control office and but Shannon is security should take some measures to protect unnecessary loss from the business. We are busy blocking my loopholes, and they are very busy with create a man. Saka game racho rakangofana no developer antivirus, no developer virus kuma computers. Saka munenge mchingo update mchinda makadaro. Hauzorori. Hey. Saka mara. Yeah. Saka yeah, saka ndanga ndiri kuti nini kana business rakutaura toda kuexpand. Please allow it to expand. At least maybe what you can do is to research now kuti all right. Revenue yedu yakura mubusiness. Toda kuti tichiramba tichikura, toita sei, zvinodikanwa chii because unoziva zvinoita business. Kana richiri diki chero vakomana vekanzuro havauyi kuzokubvunza license. Chero zimura haisvikipo, chero NASA haisviki. But the moment panongoti wati kure because pane topic andazotaura nezvayo kana business richikura kuti you need branding, zvemalogo, zvinhu zviri necessary. Saka paunongoti wati kure, believe you me, local authority inotanga kuuya kukuvhizitira kuzoona kuti une malicense here nechi. Saka genga zhinji haidi izvozvo manje. Unoramba achiti vachengetera mota. Ari kutoda staff inokwana kuisa mushop yakaita seEdgars. But because haasi kuda kuita license, haasi kuda kuemploya, haasi kuda kutenga a point of sale system, hadi akuda ramba achingoita mota achinjwa maprofits ake ose. Zvinolimita growth. Hey. Mwana avaendi kudzidza mwana. Chingoti hayo ngatinoita takadai tichireva underground.
This is what underground, but unongochitozi deprive of my profits mamwari serious. Azvina long-term benefits. All right, let me give you a typical example. Munhu ari kutengesa matomatoes nema-onions. Do you know kuti munhu ari kutengesa matomatoes nema-onions akaformalize zvinhu zvake anokwanisa kusupply government, anokwanisa kusupply ma-hospitals, anokwanisa kusupply ma-boarding schools, anokwanisa kusupply ma-supermarkets. But chinoita kuti asaenda kuma-institutions vasandataura nezvavo, vanonozva kuti tikuda tax clearance, tikuda trading license, tikuda bank account. Saka the moment panonovhunziwa zvinhu zviya shumba inodi, shumba inodzoka zveyogara pasi pemuti yoti zvonetsa zvirega ndingotengesa matomatoes angu, rega ndingoramba ita zvinhu. Asi tika-embrace growth kana kuti tikakwanisa kuidentify kuti ini business rangu randiri kuita rinenge rava kuda kukura here, saka ndoita sei kuti business rikure. Because the moment business paroratidza kuti rava kuda kukura unofanira kurirumura, because the business must have its own characteristics. That's why tizotaura nyaya yekuti kana business wariformalizer rinoda logo, rinoda ma-corporate colors, rinoda ma-letterheads, rinoda bank account, zvokuti rava kuzvimirirawo rakadi riri roga kuti business richiita mari richisavha. And then iwewe munhu, the founder, at least it's better uenda pasalary. All right. Hey. Because like myself right now ndiri pasalary ndine dzimwe nguva dzokuti vanhu vanoti shandipo kamari ichichi pakati penyu ndoti hatisati tatambira, munhu kuti aiwa kunyepa uri kundinyima. I don't get money from the company kana salary isati yapinda. Hey. Maizvi tinongoita zvekoti ukangona kasauti kangopera chete utoti hallo isa 350 paikoketi. Manje business haringakuritaro. Vanhu vane tendency yekuti havakwanisi kuzvipatsanura nebusiness. Of course kana richiri diki ndiwe kaunoita zvese ndori kubata mari ndori kudii, but kana rauradza kuti rauda kukurawo zvise pasalary, then woziva kuti inini right now ndikaenda kubasa nemota yangu ndikaloda anything in my vehicle, security haibvumi kuti ndibude nechinhu ichocho in my own company ndisina documentation. Because ndikabuda nebag racement rikashota inobatira kusalary yavo. All right. Saka with all the respect kuti security yangu inondisaluta inoita sei, but inotongoti havakuru we identify there's something in your car, todawo ma-documents kuti matenga here, chiri kubuda sei, and then I have to respect that and prove kuti no ndatenga, kana kuti riri kubuda as donations, mapepa achona, anything that iye otonyorawo mubhuku rake kuti musi wakati pabuda big racement nguva yakati nenumber plate yemota yakati nashefu ndo pabuda nechakati, saka chance chiri kuenda kwakati. So in future kana wakuteka zvinhu zvako hauna chanofanira kushaya. All right. Mozatika, I also have a question. At what point ndofanira kuti nditi ndafanira kuisa an employee, because also my employees acho ndinofanira kutsvaga ma-employees anenge akaita sei, should I get ma-employees vanenge vanhu vangoti nditiro chakati, kana kuti ndofanira kuwana munhu anenge atori nemadegree nechichi akadzidza zvinhu izvozvo, tomboti accounts, ndotsvaga munhu akanyatsova accounts, kana ndongotsvaga mufana anenge aine form 4 kana form 6 akaita accounts, ndinofana kubata ndozviita sei pakadaro, because ndimwe issue inoitika, ndosaka mamwe mabusiness aizodona. Ipapo panonetsa manje ipapo, because unoona kana business richiri kutanga riri diki richikura kazhinji zhinji find kuti vanhu vakakutenderedza iye hama dzako kana mashamwari. Saka tine kakunotora sekuru kana mbuya kana mwana wavatiti kumusha kuti chiya tiite business tose. And ipapo pari trick, I don't want to lie, as much as we feel it's comfortable ndo pari kufira nyaya yahombe ipapo. Of course kana uchiri mudiki asvika haukwanisi kuadvertise, because tomboti ndinongori nekombe yangu 1, handina kana zita randinozikamwa naro, choroneka muhera kuti kuadvertise chako kana kuti muHmetro kuti ndiri kudawo driver, vanhu they won't be much serious to come for my interviews. Pamwe chero iyo interview yacho watozoti how to conduct an interview. Saka you'd find kuti kana business richikura tinodzidza as you grow you start to learn. I'll give you an example of myself. Pandakatanga kuita zveconstruction, vanhu vandaishanda navo vanga vakaita semabhururu sort of, zvavakaita seshamwari, asi taitenderana first kuti no, tiri kuvaka apa, this is your money you are going to get,
this is the portion tasvika palevel yakati. Saka in other words ndoda kuencourage ka professionalism. Musaita zvekungogeza kuti ndivatete veyamushandi havaudzi kana salary. Mwedzi wapera paya uda wana mari yavo vapanditi. Kuti vamwe mashopkeeper vari kupa ma500 kwani panditi sei munokonana. Ende zvinhu zvazofambi zvakanaka. Saka it's obvious kuti paunotanga basa rake kana business kana company, you are likely to start with the people you know. But please make sure that munotenderana on anything before you go any further. Kana wadati munhu ayari shopkeeper musati kutanga achikora mari, womupo mutemo, because hapana pasina mutemo ka. Mutemo tichamwari yoyo. Tikatengesa zvinhu zvedu tonyora pakati, tichirekodha pakati, tichitora pakati. And then kana tatengesa either ndini kana ndiana ashiya kuzotora mari, anosanira pakati kuti atora mari. Regular system yekuti unongosvika paaccount womira uchicha mbondipa $50 ndimanye ndodzoka. Mangwana iye anotora kana atora kuti ndimi akatora musi uya. Iwo hauchiyazivi because you are a business. Saka the protocol yekuti chorori small say iyo inofanira kutevedzerwa. I always emphasize on recording. Documentation unofana nguva chero kasava nebhuku rinoshamisira tenga account book or divide. Kana tichinjere money collection kuti kwatora mari unosaina nepurpose yacho rongonyorwa date kuti nhasi musi wa18 chef matora Banabasi watora $150 uchiti ndei wosaina wendi, it's okay. Avoid this situation unongosvikomira pakaunti kuti chandipawo $50 ndindi. Saka to answer to your question wangu ati wewe ndozvita sepa kuemployer. Ndanga ndichida kuianza nditi it's not bad kutora shamwari kana hama, asi ngapavewo neprotocol iripo yakarongwa, mutemo chacho yakarongwa kuti mutemo ndinoteedzera. Ende anenge achikora mutemo ngaadzore nguva ichipo, chero wakaba mudhara. Inini ndichitanga tanga tiri 2 pandakazodzoka muno muZimbabwe ndakutanga zvekati tanga tiri 2 nemukoma wangu. Mukoma ndotivekedzana naye chaichai. Saka iye aisara achitengesa ndichinda kunotsvaka maorder, ndinotsvaka makasitoma kuita zvese handitika. But tanga tine mutemo kuti by the end of the day, how do we do my end of day reports? Tomanyora sei ende mari yotorwa kana kuti pane isingabalance mari sisi tototaurirana, hazvisi zvekugwaka iprofessional. Tanangurai kuti mari yaenda kuti. And then kana mwedzi wapera ndikamutambisa mari sei yatakabvumirana, aiwa haisiyo salary yangu kairi kushota. Kana uchitotsanangura uchikumbira kuti hazvisi kubalanza, chikwereti ndochiziva mari inodi unopiwa. Saka in short ndikungoti tinofanira kubalansisa kuti toemploya vanhu asi tovatreata sema-employees. Samutreata seshamwari yako hatisi hama yako. Kana matova kubasa zvazvikubasa. Kana tichizonotamba tenda kubvawo tozonotambe hedu hazvisine nebasa. But patinongopinda mubasa indadova bhosi wako ikauti vamushandi toita zvebasa. Haungaripoti kwandiri uchiti ndepi kundai shamwari wendi simendi dzakupera haudaro. Mr. Kundai simendi dzedu dzapera tachida kuwedzerwa stock. And then wakana woresponda ka avoid to use my slangs pabasa. Kuti ndichakukavha what's that? Iva specific aiwa shamwari all right tichaodha musi wechitatu for now ita so muri kupanana ma-instruction anonzwisisika. Haana slang mukati, haana chifesi mukati, handingati mufesi wangu kati pabasa. Hey. Mwana, I believe kuti vanhu vari kuona muyatsonzawo mana. Baba tiri kudzidza. Ini hangu ndiri kudzidza ndozati zvangu ndichatanga kuita vai. Because mwana kumabusiness ndinoyani ndichishungurudza. Vamwana tiri kudawo kuti at least one day tiwane a number of people vanoti tavane kana kuti kunaiwo forma inonzi an entrepreneurship hub yekuti unenge uchizomonitawo tichibatsana imi vakomana matanga chii muri kuita chii. But my belief and my passion handinaende kuti it's possible. Munhu wega ane possibility ane capability yekutanga business kana rikangonechewa zvakanaka pakutanga, because the starting point, the foundation ndiyo ine nyaya. Ndo panofira vazhinji vamwe vanozvipa kuti nanchadi zvebusiness zvestress rika zvakundotsvaka basa ini ndikakura salary yangu ndava bo. Yeah, pamatari nyaya yekuti entrepreneurship hub, yeah, we can do that. I think we can start by just having a WhatsApp group. Yeah, it's possible. But unenge riri vanhu vari strictly vanoda zvebusiness vachishare ma-ideas nekuva practical kuti tine zvatiri kuita. Kana vachida mentorship ne-assistance vona kuti vangabatsirika sei. Saka tokwanisa kuita more of an accountability yekuti
munhu anenge achiti nini ndoda kuita so positoida action anza business roda Toda kuti action. move waita action munhu anoti akafana inini zviso business kwangu ndiri kutenga mango 5 tichabva tazitengesa kana dzapera muse Friday tobva tadai then vanhu votanga kutoita zvinhu muse Friday wacho wasvika topanana mareports ini ndakanodai kwandakaenda ini ndakasvika ndikanodai Exactly. right. Unozwa kuti wanyatso kubata another point yandachida kuzotaura nezvayo yekuti iwe tikakuemploya uri headmaster wechikoro kune ma-education inspector vana kudhara aimbonzi DEO, district education officer, vanozokumonita kuti basa riri kufamba sei. But pa-entrepreneurship apa iwe ndiwe mbune. Unozwa kuti sometimes I have this saying andinowanzo kudza vanhu kana tikaita seka debate kuti aiwa unoona kwachitaura neni in my company ka I'm the last officer akuchina imwe saka na watotadza kuirana neniwo zvatodhaka because inofise kupedzera akuchina imwe unoona your last one the last office saka nyaya yekuva the last office iyo iri dangerous because iwe pachako kashawa self discipline ka une kugarira basa uchiti ndichati ndoita do you know kuti pane munhu anokwanisa kuorder chibage chofuva chooma chisina kutengesa because haana kuzonotengesa avarayirwa achiona recipe kana kuti mwe avarayirwa achiona malive video anakunda asingaperi achitoona utadza kunotengesa matomatoes ora kana kuti mabanana ora saka panoda self discipline yekuti you have to put inini kazhinji ndoshanda netime frame. I'm very very cautious with the time. Most of the people vandoshanda navo vanokutaura kuti kana tikati appointment ukanonoka I give you 5 minutes ukaona 5 minutes dzikatosvika usina kuuya unoona ndatoenda because to me I set time for myself kuti alright in a day what should I achieve, in a week, in a year. Ukatarisa every January on my Facebook page ndinonyora ma-resolutions and patosvika muna December in most cases unoona kuti ma-resolutions achina mazhinji ndamaita because I set myself some goals. Saka nyaya yekuzoti a self-employed person, an entrepreneur, tichidzokera kutopic yangu achati tive accountability. Tikata hub yakata sei inobatsira because munhu anenge akuziva kuti ndikasaisa report I've got someone who's going to ask about it. And the business is practical, you cannot lie. Saka by so doing zvinobva zvabatsira ma-individuals kuti vakwanise to adopt to a culture. I believe everything that we do in life is a culture. Do you know tune munhu a culture of borrowing? Anongokwereta chete chorakaita mari munhu akatopesera adhuta yava culture. Kozoita munhu ane culture yekuti it's saving. Like myself, I believe in saving. It's my culture. When I want something, I save first, then ndonotenga. Kozoita munhu wekuti apesera angori munhu wevakadzi chete. Zvonoshuva kuti chirwere rikati demoni. It's a culture. Akatotiye pachake munhu wemababy chete. From one woman to another, from yatova couch. So where I'm going with this, let us develop a culture kuti people they can end up adopt. Because no, I'm supposed to be accountable in my business. Yeah. So Zadavida, I think time here yafamba tazotovarairwa. So I think what you can do, can we put a phone number we add people in a group to enter a group accountability, even if we get 5 people or 10 people. Serious. Can we do? Can we do this, Kundai? I'm sure we've got some audience yakaterera. Vape mukana umbonza ma-suggestions evanhu. Because chunu chinofamba chinobvumirwa nevanhu vese. Kazhinji zvinhu zvinoitwa like sort of chaimposiwa kana chaunzwa kwauri vanhu vanokwanisa kungochiita unati in a week's time, a month, a group harisina vanhu. Saka maybe give people to think over it and they will come to you and suggest. Kana vanhu vafarira iwoyo, kana une number yaunokwanisa kushandisa wofoma ma-platforms then woisa link vanhu vojoina voluntary. Yeah, sure. Yeah, so we are going to do that. So it must be a voluntary thing kuti no vanhu vari kuda ndo vanojoina vasingadi zvavodi vosiyana nazvo. Yeah, ndizvo.
So zvachakuita you guys you can tell me munogona kundiudza comments munogona kundiudza kana even kuenda anomuona pazasi apa ndakanyora kuti follow Banabasi Marambire on Facebook and also like his Facebook page B Marambire. You can go and inbox him page Roro, you can inbox him by Facebook, then you can inbox me as well by Facebook Kundai Shtima and by Instagram. Just come through, almost send a message and what you call a suggestion. But I would love to have in accountability partners. Exactly. Not necessarily kuti toda kuti munhu anenge achite chingotaura mabusiness idea unotengesa mombe unotengesa this, not that, but munhu anotouya achitoti guys inini ndoda kudai handitika kana uda kutengesa zvauda kutengesa utaura ndoda kutengesa chakati kana ndinotengesa chakati vamwe vatori nemabusiness kudai. Yeah, in fact itasokunda group iri ngarite remastartups vanhu vane zvavari kuita kana uchine idea uri kuita implementa munhu ngarike kujoina group because hatiti vanhu vanouya vane ma-activities avari kutoita kuti no inini ndine business angu ndikuchengeta huku but guys huku dzanga dziri 1000 ka dzava ready ndoda kunoisa kumarket handinawo market. Guys ndine huku dzangu dzamuka dzisinganzimushe pana ane knowledge rekuti ndingatsvakira mushonga upi. Guys inini ame mechanic nditori negarage ripo but ndoshawa license. Office yanenge ndinoona license ndeipi handiri kuona. Group yevanhu vane zvavari kuita inova productive but yemibvunze shamwari kune a lot of ideas dzakarara pambudzi graves paya hadzina kutomboimplementiwa. Munhu achingoti ndichaita kusvika munhu atongozoshaya idea yake. Saka no, at least ngaritere a startup hub yevanhu vane zvavari kutoita. Yeah, for sure. I'm seeing some. Yeah, ndikona ma-comments manje. Patachitara pataintroduce nyaya. I'm seeing ma-comments. Vanhu vakawanda vari please toda group. I'm seeing ana JCTV. Thank you so much for being here. He's saying let's form the group. Some are saying we need guys like you to build Africa. I'm selling perfumes. Yeah, so we have people who are doing things. Whatever business that is. Yeah, just put any business. If you want it to grow, we are saying you should come through. All right, let me put my number. Then people can send me a message. It's okay. Yes. Let me put my number +2637197070765. Right. So that is my number. Let me put it per screen. That one. And then Kunda, you know what? The other thing I can say is a serious matter to this. I know about but on a serious matter, if it is in Zimbabwe and my business, I want to put this challenge, and surely I'm going to have you witness that. Saka kana wafoma that startup hub anditi pakata anyone ane business rake anditika anotitorera a 60 seconds video clip yezvinhu zvaari kuita background kuti guys zvifanya mabricks so toonawo nezvaari kuita ka oiposta it's either to you or to me. We can drive, go to that person and have one-on-one with that person. Of course, it's also we cannot say we've made it, but I don't know. I want to say to you, Kundai, I've went through a lot in the time when I was trying to establish business. Water business, wait something chowa, and then we in that experience, even experience here, business. We have gone through a lot. Even mama issues like auditiwa chao ne government kuti auditiwa and then your books are not in order. How do you do it? Kana zvikakuitikira zvinorwadza because you use a lot of money. Those guys, they give you my penalties, they do everything. Saka kana sezvatachitaura how to grow your business. Tikaona vanhu vane vatoratu mavideos takadaro vachida assistance. Not assistance yemari of now, maybe tikwanisa kuti tinedu mari, but assistance ye knowledge ne mentorship.
kwete zvaizvo kuti ndikuda yekutenga huku kana muchichi aya kwete izvi tinoda munhu anenge achibvunza makweseni handiti ndizvo yeah ndozvati saka ukati hub iyoyo you monitor it, we monitor and do my discussions pakazoita vaive kuti vanoti no guys through a video iri authentic guys ndozvandiri kuita izvi kuna I don't want to lie to you kana wadzwa unoziva ndinokwanisa kufona kuti no let us drive and see this person tione kuti angabatsirika sei in terms of mentorship nema-ideas because tinoita kuti dhola rake raanaro ari multiply riwande isve kana pamillion nyaya iripo imwe ndonyaya kuemphasize ndekuti let us not be jealous ngatirege kuvika information iwe kwachiza kunoonekwa malicense ekuti tikwanise kuodha mazai tiudzewo kana iwe uchiziva market unotengeserwa mavegetables tinawo usaregera angu achiora munda uchitengesa ako hatingoipedzi market ndiudzewo ndinewo ndinotengesa but muAfrica manje ka semablacks hatidi. I look at your ndawana wangu mukoti ndawana hanzi gate hanzi handudzi vanhu mukoti wangu ndawana game hata pane game yakurana iwe hatauri hazviti unobvunza wabvunzazve naakuri. Do you not ndine vanhu vanouya kwandiri vachida kuita business rehardware inini ndiri kuita hardware and munhu ari kundibvunza maideas ebusiness andiri kuita handivavanzirini ndinovataurira kwandinoodha ndinovapa macontacts. I can even give a reference yekuti no munhu ndindamurifeya munokwanisa kumuvhurira account because kundaika mari hatiti takaipedza iyi mari ndiyo hatichatsvaka tikawana yatinova unongotora yakwanisa imwe unosiya vamwe udi wotora chinhu. And you know what the funny thing ndeyekuti nyaya yekuomera yeka ndakapa example mazita makuru hatichatere mazita tichangopa muenzaniso. Ndakapa example yeimwe nyika yaivaka mudhuri yaivaka ejuraho kachida kuvharira imwe nyika. Saka hanzi kwezvino manje coronavirus vaya vaivharirwa kwavo hakuna ava vaivhara manje kwavo ndokwazara manje saka vanoda kutiza pa ndozoenda mwari vauda kupinda juraho iroro vaida kutiza kuenda uko vava kutoputsa juraho ravo. Saka I have got this advice I want to give to other people who have made it. If God bless you and Itika, don't build a wall. Don't build a wall around yourself. No, extend your table. Ikwane vanhu vakawanda. Ukaona kuti Mwari akuropafadza ndikona graph rako riri kura ndikunyepera. Don't start building a wall around yourself. Tanga kuvaka chijuraho kuti iwe uchadi vanhu takufanira kunde achabati pafoni achapinda you know what you should do? Extend your table. Extend your table to accommodate as many people as you can. Because you have no idea hautombozivi musi uchazoda someone vari kuvharira panze. Ona nyika yandiri kutaura nezvayo kuti vanhu vada kutiza kuenda kuseri manje kusina urwere but ndo vaivaka muviri wavo garai munyika menyika imo. Someone is saying please make let's have a reality show hanzi kwesisu tiri kudiaspora but muno muAfrica vari kudiaspora they can come through because WhatsApp group handizvi they can come through inzwa kundai handiti you know that I started my business in the diaspora. Let me say this. It's easy to start your business in the diaspora. It's very easy. Why? Because your mindset, your knowledge and your experience, it's foreign. Saka it's easy. But there's one thing, Manji, which I want them to be always careful. It happened to me and it's very, very painful. The moment as a foreigner, believe you me, Paneta jealous. And they come to you left, right, center. And ndakaitambirwa ini ndakatreya kubloga ndikadi for years but vakangozondiwanira chimwe chikona chavo chavakandiwanira and that was it. Saka to start a business in a foreign land in diaspora is good but please know the rules of that country. Ziva mitemo yenyika iyoyo, ziva zvavanoda and know the don'ts and do's. Yeah, ndizvo. But no, you can speak. Someone Ardanzi, please make it a reality show. Don't argue about it. So far, a reality show. Yema startups. Kuti
this is Ningi aita zvakati or so tiva interview tivabvunza zvakamira sei. That is what kuzoita ma-follow-ups. Kuzoita ma-follow-ups. A reality show inenge ichiita ma-follow-ups. No, it's okay, Kunda. Everything is possible. Those are some of the projects which we can fund when necessary. Yeah, we can fund such projects. We would do that. So JCTV, please. Obviously, Anna JCTV to communicate. I will communicate with him, and then we can work something. I believe because he's I want to JCTV. He's a YouTuber, and he has worked my big broadcasting companies. So he understands these issues. So we can work something out. I'm happy you're being recognized by other big guys in the industry. Saka iwe tanga kutokutirawo jealous kasha toona tokuisa sei. I'm joking. Do you know kuti ndine imwe platform yakambonetsa muna February and I saw people posting vachiti Bamlo must fail. Unoziva ndakaseka ndichona iwe uri kuti Bamlo must fail makumbo acho mandiro akaita ungakwanisa kuadimbura yese Roma. Midzi dzacho dzakawanda. Makumbo acho akawanda because sano rinogomara uchitema makumbo akawanda munhu anenge adzika makumbo ake saka izvogoneka mwana Mwari chete. Aiwa chokwadi. Right, so thank you so much Ngomangu. Muona tatozosvika muhours panapa. Wangomboti a few minutes, wangomboti ma-seconds. Some of you guys, if you've got questions, I think Ababata had that number for a long time. You can just get in touch with me on that number. Or if you want to get in touch with Mkoma Banabasi, what you just need to do is, I'm saying, as the more I watch, the more you mix languages during live stream, the more I understand. This is my friend. His name is Rick. He's got a channel, Church Reality Check. You know, and he's a South African YouTuber. So he's okay, all right. So much with us. So what we are doing, sir, Rick, what we are doing, we are creating a platform for people who are doing business, right? If you are doing a business, no matter how small, and if you want the business to grow, you can just get in touch with me. I will add you in the group, and that group is an accountability group, right? It's about people explain what they are planning to do, their goals, and then we start having meetings, online meetings, right? We can even create we can do Zoom meetings as well. Zoom meetings, yes. Or we can do we can do Zoom meetings where we will come together and discuss. Yes, but Kunda, you know what? I would actually want to apologize for most of the guys who will contact me. I'm at home, of course, it's lockdown, but I've got quite a lot of things that I'm doing. So sometimes we find out in to respond to my messages, my calls because of a busy schedule. I'm really, really sorry, and I wish I could help everyone. Can you be at least yeah, that's okay. They can contact me. But you know, once now respond to my messages. So, I would try my best. Guys, I saw someone at those comment but I'm really sorry. Yeah. Can one send a message by Instagram, by Facebook, by everywhere? Please just contact me on that number. But if I don't contact her, just because I think message that send so I'll come through, or you can just call me on WhatsApp. I think it's easy. You can just call me. It's really easier that way. Then to town. So apologies. And also I think you had Sure. Very, very sorry. Apology. I really wish that you could be able to. I know Ndiwatanga program. And honestly, Ndiwatangira Kasaka. I want to have a piece for us. Seriously, I think if the demand is going to be continued to want, you need to
organize a PA sort of who can then respond to people. Nekuvapa assurance kuti no guys, we can do. We don't want this fate in a momentum yatanga nevanuka kuti ongoita disappear and vanish in the air. Zvinenge zvisina kunaka. Yeah. Saka panetoma, I think panetoma issues are serious. Let us communicate and see how we can assist. Yeah, so thank you so much, Banabas. So guys, if you have got an idea, if you have an idea of a business, for now, just go and implement it. When you have started, then you will come. Understand? Yeah, that's that. Idea. So I know some people who come and say, like, I have people who come to me saying, I want to do YouTube, I want to start a YouTube channel. Yes, that's okay. If you want to start a YouTube, it's different than coming and saying, I have got a YouTube channel. You understand? Yes. It's pretty easy. But I don't know what YouTube channel. I just November. Yes. So even the YouTubers, please come through to the group as well, because it's a business. I understand it. I know it. That's why I'm saying that. So you can come through in the group. Check it out. Account him. But at times they don't even. I think it's the times that I don't do videos. Sometimes because and this could go or anything, but you have to a series, and then you don't do anything. So having people, yes, having people are not so good. It's a good thing. No, it's true. Right, thank you so much. I salute. Thank you very much for what you are doing. You are doing a great job, man. I sometimes also watch my interviews on different topics. My topics, health. My topics, my topics, please keep on doing the good work. In our generation, we need people like you. We need to break the silence. We need to fit in the gap and vachibatsira kuti zvinhu zvingoendeka. So kuti zvinhu zvingoendeka zvoda MC. Saka MC kana aripo basa thank you so much, Ngoma. Thank you so much. All right. Okay. Right, guys. If you are here, Nasna 7 p.m. 7 p.m. 7 p.m. 7 p.m. We are going to be discussing. Not discussing. We are going to be answering questions about Nyazi Lula Lula, Estonian. We are going to be discussing Estonian stories, just like we always do. So we are going to be answering the questions that you guys have been sending in. Say about relationships and marriage. So we are going to be having that one tonight. We are going to be having a guest, and then I chip into some of the questions, and I will also be answering the questions as well. And you will also be answering the questions. Because you know, when you see these questions, it's good. Someone asks a question and then we answer. We try to help each other. So thank you so much for being with us, and I will see you in the next video.